Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie, nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami, a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz. Że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej. By być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Dobry wieczór. Witamy wszystkich na 424 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Czwartek, 17 grudnia 2020 roku. Tematem na dzisiejsze spotkanie jest tłumaczenie 358 warsztatu poszukiwaczy wiedzy. I czas na dzisiaj to jest jeden fragment od 6 minut do godziny 31 minut. Po warsztacie zapraszam do rozmów, zadawania pytań, na które postaramy się odpowiedzieć wspólnie. A teraz zapraszam do wysłuchania, obejrzenia, bo myślę, że warsztat jest bardzo treściwy w wiedzę. Tak więc słuchamy i oglądamy.
course, we are joined as usual with Mr. Mayran Keshe of the Keshe Foundation. And I believe he's ready to go to lead today's workshop. Hello, Mr. Keshe. Are you there? Yes, good morning, good day to you, as usual, wherever and whenever you listen to this series of knowledge seekers program to Keshe Foundation. We are in our 358th session. And in the past weeks and months and years, we have learned a little bit, just maybe a touch on the surface of the knowledge of the universe. The way the world of creation and the level of matter works, and how mankind in time will learn more about its own position and place and its own strength in the world of the creation. The knowledge of man is more or less like every other race in the universe, is accumulation of the learning of the others, adding to the knowledge, and at the same time, very much up to recent past, village by village, city by city, and country by country, knowledge was kept. And now with a new method of communication, which is open to man, man has learned to share knowledge across this planet, but still in the dimension of the physical life. In this process, mankind now has entered a new dimension to start sharing knowledge beyond the boundaries of this planet. Mankind is learning to share knowledge not only with the village and the city and the planet, but with the citizens of the universe. In this process, mankind needs to grow. Mankind needs to grow not only mentally, but psychologically, and in a way to understand the work of his life, not depending on a physical condition and physical matter, and on a condition of working through the universal energies that mankind can absorb to live. In the travels of the man in the universe, mankind cannot take trees and plants and animals to eat and slaughter and try to sustain life. For this purpose, we have started teaching that the man become independent of the physical resources, but like the rest of the Hello, Mr. Keshe. I think your microphone clipped out there. Can you hear me? Yes, yes. Yes. For mankind to learn to use the field forces of the universe and in interaction and accumulation of some to become the user of these for his existence
in the cycle of travel in the depth of the universe. Many years and many years of the man's life is spent in worrying how he will survive the next day. What does he need to absorb from the physical dimension of this planet to exist one more day? Where the water comes from? Where would his oxygen come from? Where his air he breathes will come from? Where is his food will come? Where will his heat and the warmth and where the security of his life will come from? These are the shortcomings of the life of the man in the dimension of physicality. Where mankind can learn to live in the dimension of the universe, where the energies of the universe has converted to become that air, that plant, that animal, that heat that he needs to live his physical dimension. The teaching of the Keshe Foundation in past months and years has been to bring mankind rapidly to this level, to learn to live like many and most of the living entities in the universe, using the universal energy, which means what is available as fields in the dimension of existence, in the dimension of time, space, and the place where he will be. In the past weeks and in past months, we have seen evolution and the rapid changes in the cycle of mankind, which he never knew. We used to be locked down in the cities and in the castles to protect ourselves from the enemies. And now, after centuries, we are locked down in our cities with the open doors, but we have made castles by the governments and by the forces that mankind cannot move. In a short time, as the farms will not be farmed, as there never been forces to do it, the animals will not be there because of the conditions created. Gradually, in next times to come, there will be a shortage of food. There will be shortage of clean water. There will be gradually condition who can afford these kind of lives. We used to have disasters, calamities, earthquakes, volcanic eruptions, meteorites, and we cope with it. But this time, man has made his own volcanic eruption of his own destruction in the course and the dimension of introducing, enforcing fields and the energies that has disturbed the cycle of life. What we see from 12 months ago to today, the whole structure of this planet has changed. The way we used to live has changed. The way we used to think has changed. We could stay for 2 weeks holidays for a time. Now we are enforced to 2 weeks and 4 weeks, and now many businesses locked down and not knowing when we'll be back to work. We see in this process families and people will run out of food because they will not be able to afford to pay. They have not worked. Governments will run out of money trying to support this higher scale levels of supporting their nationals. Very few nations have the reserves to stand long-term process. Then it comes on the process of who has, who can serve and be useful to society, can have the light to live.
mainly through the process of food, mainly through process of the health, mainly through process of being able to pay, and we only pay those who serve us. One of the biggest problems for mankind has been to go through the process of overcoming this virus, which has been introduced in any shape or form and name, and is to reality and the truth in so many ways we do not know how, and the way it has spread one planet in less than 1 day. The records show that the virus was spread simultaneously within a very short time right across the planet, and was detected according to the strength where it was enhanced. 29th of December last year, we saw it in China. Suddenly it popped up in Iran, and then the whole planet is a grip of it. The data shows it was with us last October. The data shows the initial cycle was seen in September. Now we're heading for another few weeks and months after the cycle of the second generation of foods which cannot be supplied to hunger. We see the cycle of the change needs to come in, that mankind is ready for that eventuality, and maybe to change the course before the eventuality arrives. Last year, on the 24th of January, I gave a gift to humanity. 1 cup, 1 life, to save the life of the man from the process of the overcoming the virus, what we call, that we could survive it. We have saved millions of lives. In China, we started. In Iran, the progress is still the same. People trying to help. In all over the Europe, knowledge seekers have gone to that step, trying to teach 1 cup, 1 life, to save life from the virus and the viruses. But now we have come 12 months later to the position of where the food comes from. Today, for the first time, we teach you the principle of 1 life, 1 cup, 1 food. Which means from today you can feed yourself irrespective of any condition on this planet and beyond. Today's teaching is to teach man how to feed himself on the levels of the energies of the universe. Understanding the process of life, how in the world of creation, in one way or another, life can be sustained. I try to be very clear how we go about teaching you to serve, to save your life in the depth of space, and in time is your responsibility to translate it in the physical dimension of the man. You got to understand, in the process of the universe, we do not feed the physicality, we feed the soul of the man. That through the soul of the man feeds the soul of the physicality of the man, that it feeds the physical dimension at any position and time and the space in the universe. One of the most important points that the world of humanity has forgotten is the fact that the man has always been a passenger of the universe. We've always been travelers.
As many times we have said, man travels the depth of the universe every second of his existence. We're traveling at 1,000,000 kilometers an hour in the galaxy and the universe. So we have to understand what has been coming to us in traveling into the universe, what has been coming to us and we were not aware of it, was and is virus, another way that certain energies of the certain levels in a certain position of the galaxy and the universe releases energies we call viruses that our body cannot stand because it's something new. We go through summer and the spring and we come across different conditions. Our solar system is traveling within the structure of the galaxy, which itself has its own seasons, it has its own weather and its own condition. And these will affect us. The way when the sun flares can affect us when it changes the dimension of gravitational magnetic field of the galaxy, the same penetrates through the solar system and reaches us. So we receive new energies continuously, which we are not used to. This virus, be it man-made or whatever, in the interaction of the fields of solar system with this environment of its galaxy, or its galaxy entering a new dimension, or its galaxy becoming in a tornado or a volcanic eruption of the fields of its structure will affect us. We will receive new energies, we call it new viruses. How are we going to survive these? How in the depth of the universe, when we travel and we come across new conditions, how do we develop a system, a structure that our soul stays in charge? That is, soul of physicality stays within it, protected by it till the calamity is over. Be it on earth, we are used to hurricanes for a few days, change of weather for a few weeks. In the universe, the days of human being runs hurricanes for years. How are we going to survive these rapid developments? We know our star, the solar system, is getting pulled into the center of its galaxy. And so, as we go deeper into the center, we absorb higher, we interact with the higher energy field forces that we are not used to. But we have a structure called the soul of the man, which can create that protection and it can create that cycle of life. Does not matter how many years this hurricane, this tornado, and this volcanic eruption of the fields of the galaxy or the universe last. In a way, with the new knowledge, we prepare man to be able to survive, not the shortcoming of the lack of food on this planet through a virus for a few days or weeks or months, but be able to stand the changes and travel the space of the universe for thousands of years. If mankind understands the process of the teaching of today, mankind becomes independent of the food supply in a matter state from today on. We teach you the principle. It's for you to decipher, it's for you to understand, it's for you to teach rapidly across the world. The way you taught, the way mankind to use a cup of life to overcome the virus,
Now with this one cup, one food, one life, mankind can teach the others to become independent of the resources of the planet or anywhere else. Eating will become a luxury if we want to, but coming to understand when we eat, we destroy another life which has become part of the cycle of its own generation, we gradually stop. Mankind will move into the new dimension that will not depend on the resources of others to survive, but lives of the free space gap energy magnetic fields which are in the universe and is available to him to survive. If mankind understand the teaching of today, thousands of years will be a second in life of the soul of the man in the dimension of the universe. In so many ways, what we need to understand is to go back to the beginning of the teachings and understand and analyze every step of it. I prepared you for this months ago by teaching you the structure, the 5 cups. The 5 cups was set for you to understand the interaction of the physical energies of your planet, the inertia, then the soul of physicality, and at the end, the physical dimension. There is no life from the point of the gravitational magnetic field of the planet in the dimension of physicality till you hit the structure of the physical life. All is field transfer. Gravitational magnetic field of the earth is a field transfer of a higher order. Inertia is another field transfer of the order. Then the soul of the man is another field of the order. Then the soul of physicality is another field of the order. And then when the order reaches equal to the magnetic gravitational field inertia, which is the physical soul of the planet with the physical soul of the man, man manifests himself in the physical dimension. So, in reality, if we can feed the man in any process from the gravitational magnetic field of the planet to its physical manifestation, man can survive. Does not need the physicality to manifest itself to feed. He can feed the physicality through the soul of physicality, or through the soul of the man, or through the soul of the planet. This is one of the reasons we see so much killing on this planet, as the soul of the planet, through its combination of the fields and the position and the diversity of the life, has not managed to feed the soul of the man. That the man in physical structure becomes the same as the rest of the passengers of the universe, where it can tap into the field. Has this virus been a blessing for you to understand it's time to move? As mankind never moves till it's put into corner and pushed to? Or is mankind ready to accept in one stroke, in one drawing of a pen, to join the universal community, at least in the level of not consuming, not to kill, not to destroy another life, to guarantee his life, to guarantee the extension of the survival of the physical dimension? What needs to be
2 points. If you add to the strength of the soul of physicality, would you change the dimension of the physical life? If you increase and add to the dimension of the soul of the man, would the process of the manifestation of life in a dimension of the physicality move further, that the life does not need to manifest itself in a physical dimension at the time, the place, and the space, what we call planet Earth, or anywhere else in the universe. In a way, by changing the strength of the soul of the man, or changing the strength of the soul of physicality of the man, we dictate the point of manifestation of the man in the physical dimension. In the teaching of today, from now on till 21st of March, when the new cycle of life starts on this planet, mankind has to rapidly develop the understanding of life. A takeaway from those who do not and will not follow the procedures, as they will be deprived of the knowledge through their own soul and their own misconduct. Mankind has to take this step. This teaching of today would have been introduced a long time ago, but humanity was not ready for it. Mankind was not ready for it. As I've said many times in past few months and years, move to the fields. Don't look at the physical condition. Don't look at the reactors. Look at the dimension of the strength of the fields of the universe that you can tap into. In the process of One Cup, One Life, for the first time, we let you feel directly the energies within the structure of the universe. We made within the structure of the cup an independent universe that you could tap into and take energy from. We extended it to cup number 2. We extended it to the 5 cups. And the existence of the 5 cups was important for you to understand the way this structure works, the way fields are transferred. When I put the structure of the 5 cups together, for you was not for you to stack it up, was for you to understand the field flows within the universe. But as usual, mankind went for physical structure. Could you please allow me to access the sharing of the screen, please? In this process, mankind became more entangled with its own dimension of how things will revolve. Rick, can I have access to, on both channels, to the share screen, please? In this process, we shared more and more knowledge. We shared more and more understanding of the totality, and in so many ways, as we brought the structure of the 1 cup, 1 life, and converted it to the structure of what we call the human or horizontal animals, we saw one thing. You all looked how to make shelves and racks in your houses to have this to see what comes in the cup. But in fact, what we were trying to teach you was all the time, how do the fields flow in this structure? What is the interaction
of the flow of the fields between this and this, or with this and this. But as usual, mankind became too entangled in seeing what is produced in the cup. The reason we introduced this technology was for you to gradually become familiar with the field flows within the structure. We showed you how to produce sets for what we call vertical animals and horizontal, and then the matter, then the gases and the liquids. None of you have followed the process of the gases and the liquids, as your knowledge is not gathered to be, even though it was explained. Because if you would have had the knowledge to go further beyond the gases, you would have reached the position of structure of the fields in the dimension of the fields of the universe. And you were happy just to see this, because you could relate to. And so we stopped till more and more people understood. And some of the misguided people took everything with it to confirm their meager existence. But in reality, the understanding of the process of the fields in the universe was the cornerstone of this teaching of all these 5 cups. To see how the fields flow, not only in, but how the fields interact. To see how the fields will circle, and to see how the fields will gather from the universe into the system. But as usual, you all missed. All got entangled in physical positioning and all the rhetoric we saw. When we moved from the human or animal life with a heartbeat which is in motion, to those who compromise and in a way keep themselves grounded, but they, let's say, the leg loose in the air as a vertical people. Then we understood the structure of the creation of the matter state of the same. In so many ways, there is no difference in between the 3, except we decide which part will receive most of the energy, and the way it receives the energy from which fields and what dimension in respect to the gravitational field of the planet and the universe. In the cycle of man, we position the soul on the top, where it receives more energies from the dimension of the universe due to the dynamic structure of his soul and his physicality. Where with the plants, the soul is embedded in interaction with the fields of the earth and is more limited in the structure, in motion of fields, as the gravitational magnetic field of the planet has a direct say in what his soul can absorb. It's a compromise. You feed me, I stick with you and get something for you, or with a man, I walk and I give back when I'm ready. In so many ways, at the point of death, we give what we collected back in the physical dimension. This is why
the plants and the trees can last for centuries, as they do not make the compromise, and they have already made themselves prisoners to the magnetic gravitational fields of this planet. They already accepted the lockdown from the point of inception. So we see trees lasting 500 years, 1,000 years, or 2,000 years, where man moves and does not want to agree with and moves his soul till the energies of the soul and the interaction of the field of the planet break away, and man becomes the traveler of space in the dimension of the soul of the man, and becomes free from the shackles of the planet. Now, once we have shackled ourselves to this planet, it comes the point of we are vulnerable. We are at the mercy of his movement through his dimension of his field, and does not matter where we run, he has captured us. We are encapsulated in his forces, and we abide by his rules. Today's teaching frees man from the shackles of this planet and makes man in a way open, but still shackled to the field force of the central line of the universe. Then man changes one prison to another. The prison of the village of the earth to the prison of the city of universe. And in time will join to one nation of the unicos. Each step needs understanding. Each step needs total understanding from now on at the level of the soul of the man, not at the level of understanding of the human race with his limited capacity in the structure of his physical dimension of his brain. In a way, we exchange the brain of the man with the structure of the universe and the solar system. As I thought in one of the private teachings, as I'm preparing each nationality and nation ready for this final point, a very simple structure was explained. If you look at the physical dimension of the man, you will see many similarities. In so many ways, mankind will learn new dimensions. You have to understand how similar the life of the man is to the structure of the universe, as the last time we touched on it in a very simple way. If you look at the brain of the man and a solar system, there is no difference. Solar system has a center, and the fields of it dictates what planet and what things will be within it. The soul of the man in the structure of the brain does the same thing. With interaction, what we call here Earth or Mars, we call here emotion of laughter or emotion of joy, or center where memory is carried. But we keep a dynamic structure within the solid structure of the ganses of the matters, and so we don't need billions of kilometers of free space. We do the same job within a few centimeters in the condensity of what we call the ganses
of the structure of the brain of the man. In fact, when you look at the structure of the brain and the solar system, there is no difference. The only difference we see is that the man has committed himself to shackles of this planet. So it pulls, and in that process creates the shape of the man. But our own solar system, in the hidden way we don't see now, has the same contact on the tail, which shackles itself to its galaxy, and the same happens with the galaxy which shackles itself to its unicos, and the universe which exists in our universe does the same with the unicos, directly to structure of the creation of the creator of the fields. What we call creator, the God, is the one, is the point where the source of the energies not only go to, but it comes from to, and in extension reaches the man. We are a branch of a branch of a branch of another branch, that it leads to the creation of our physicality and soul. In a way, as our soul is free in the dimension of interaction, now it has to learn how to tap, like the stars and the galaxies, into the universal original field. Then life in the dimension of the tangibility of physicality is irrelevant. As you decide what energies you tap into and what energies you are prepared to give to the others, that guarantees the survival of your center point, your star, your soul. In the teachings of past years, that's all we are taking you to show, as I've said many times in teaching, is the quantity which dictates the existence. The smaller amount, you become an electron. The bigger amount of the same in, you become a proton, and the bigger amount of in, you become the soul of the man, and the bigger amount, you become a solar system in the sun, and so forth. It's the scale of magnitude of being able to hold two, but in origin and essence, all starts from the same strength. That it pins down everything together. We are not connected in the dimension of what we call gravitational magnetic field by this, but in fact, man has always been shackled by this. In a way, what we have not understood, and it's been the point of dismay and short life on this physical dimension, as a maggraph, we always looked that at this level we become physical, but this has a connection to the center. And so, in fact, we always have to look where we've been pinned, not where we release. Even though the point of release is shackled to the center. These points are fundamental to be understood if the man of the earth would like to live and survive in the span of universe. From now on, once you understand the process, you will understand one thing. It's simple.
principle. In fact, there has been no change. It's just the man who has tried to put physicality to it. And in a way, whatever you like. We have changed the womb of the mother to the womb of planet Earth, and the womb of planet Earth to the womb of the universe. And this is the process that in these teachings we try to take you. That the man should have no fear, as he was born in a liquid state of the womb of the mother into the gaseous level of the planet. Now he can learn, he can survive directly in the span of the universe, directly in where it would like to be. In the process of coming time, by March and on, we teach you how to feed the soul of the man. That the soul of physicality gives life to the dimension of physicality within atmosphere condition of the womb of the mother. But the physical birth will not be there if the man chooses. But physical birth will follow as you control and elevate the soul of the man. We teach this for those who become the mothers of the universe, to create life in the universe and not on this planet. To be able to cross and decide in which way they want, and they dictate the life. But there is one proviso to this teaching. Man has come and has to become peaceful. Those who betray us will receive nothing. The biggest punishment in the world of universe, in the world of creation, is not receiving the knowledge. There is no punishment worse than not receiving the knowledge of the creation in a progressive manner. This is why in my talks last week, I explained some nations will be deprived of knowledge. That's the biggest and the worst punishment can ever be served through the will of the Creator. It means you see, but you'll never understand. You see others passing you, but you're the passengers to watch. You're never part of. Because your intellect becomes your pain, not to be evolved. This is needed for, as we see these cycles will come, that these become misconduct in the future. So we stop that forever. This is the way we protect the rest of the creation. In the past was races and groups punished. Now we don't punish. We just don't give the knowledge and the elevation that in the future that the same misconducts will not be carried away, can it be undone by. And this is how man itself has imprisoned itself on this planet through his misconduct. Tribes and the nation of misconduct will not receive the knowledge. That's all. They deprive themselves from it, not enforced by us,
but by their own misconduct. So man, when he goes into the span of universe, has to remember one point. That never reach to the point that you become in the position of not receiving the knowledge of the Creator. This is why you serve. That by serving, you never cross the line of not receiving. You cannot bribe your way through. In the process of the teaching of today, step by step, I teach you for you to fully understand. As the head of the Keshe Foundation says many times, you teach, but you don't explain to be understood. Now I explain to be understood, that there is no mistakes in the understanding of the knowledge of the feeding the man in this dimension in any position in the universe. First, in the first steps, I teach you how to feed yourself on this planet. Many people have tried to feed themselves with the ganses. We've seen people in China for weeks and months and years have managed to sustain. We've seen handful of people across the planet have managed to understand in absorbing the fields of the universe and living without. But now we teach collectively. But step by step from today, we take you through that point. And then through that, we teach you to understand the process of the creation, to tap into universal energy. What we call universe is a collective fields which leads to the creation of totality. In so many ways, if you go back to all the teachings in the past weeks, in the past months, and in the past 7 years, as we say, and we always said, it takes 7 years to build a solid structure. When they build a mosque, when they build a church, a good church takes 7 years to complete, that it gathers and it settles in totality. And this year is the 7th year of the Keshe Foundation in teaching. And now we settle for mankind to understand the completion of the cycle. Go back to every word and every essence of the teaching. Understand step by step of it, not just copycat it. Understand how and the way you nanocode, why you nanocode, the way you nanocode, the reason the steps have put in there for you to do. Understand the total process of how you create a perfect Gans. And then understand the process of how to interact these perfect Ganses, that you create a perfect supply of energies, that it becomes your food. And then, as I said last week, take the reactors away and understand how you can feed yourself. If you remember in the teaching of last week, in a very touching way, I explained about the 4 cores.
where the star formation was done. Now, what we always said, look at the fields which they create in interaction with each other and in totality with one share point. Star formation is the key to life in the universe, where you can give and you can take. This is one of the ways we have shown in the structure of the life of man in a hidden way, as a father, a mother, a son, and a daughter. If the mankind understands this, mankind has walked half of the way to becoming the passengers of the universe. If 4 souls can balance and share fields in the total understanding of a love of a father and a mother, a son and a daughter, the family as a whole can create the position of self-feeding, self-space condition. In a way, we work with the fields and not with the matter state. Mankind has to go through this process to understand. And in a way, when you put the 4 together, the 5th is the soul of the totality and the creation. And this is why we created 5 cups. As one cannot exist without the other, and one cannot be developed without the other. Go back to the understanding of the 5 cups. Go back in the structure which were set and understand how you can use the 5 cups to create the condition of what we call star formation. If you look at the structure which we gave you from beginning, it was simple. The life of the man is structured this way, and the life of the man has been put in this sequence. First of all, we saw the structure of one thing. We brought in the structure of the horizontal people, or what we call human race. We see the position of the soul. We see the position of the soul of physicality. We see the position of the physical body as now is interaction between the soul of the man and the soul of the planet. And we see how the dimension of the inertia, which is of the smallest order of the existence physical condition, dictates the manifestation. That's why the cup 3 and 4 are together. And then we see how the 2 souls, in a way, in their operation, they interact
and create physical life. And we see how the two souls dictate. So what is important in structure is this: the soul of the man. The rest, in a way, if you look at it, this can be gravitational magnetic field of the solar system, or the galaxy, or the universe, depending on the point and the position and the strength. The soul of the man will not change. It's the mass. Then the condition of the environment, gravitational magnetic field, will create the inertia, and the interaction between these will create the manifestation of the physicality, if the soul of the physicality come to a level of understanding and agreement in field forces balance with the soul of the man. It just depends where mankind decides to reside this field force, in which point that man can manifest itself as a vertical, horizontal, matter state, gaseous or liquid, or fields of the universe. As the mass, the field forces of the soul of the man is sacrosanct and will not change. The mass on Earth or on the moon or in the galaxy is always the same. It's the weight which changes. We call it weight, but in fact it's the physical manifestation which changes according to the interaction with the field force of its planet or its position. If we go to the next step in understanding, then what do we have? We have the same structure, but in a different shape and form. We go from the human to the matter state. Again, we look for one thing, and that is the soul. Again, the position and interaction of the field forces with the position and time creates the dimension of physicality. We have gone further in the same process in understanding the field forces of vertical people. Again, we see the same coordination and the same way. We brought it close, so the fields have to go somewhere. This is why plants become vertical. In the life of the man, we put the cap as the skull of the man, and the body goes down towards the gravity. In the creation of the vertical people, the skull is gravitational field of the planet, which forces the vertical combination of the structure. That is why the skull of the man, in so many ways,
not necessarily just the physical structure, but field forces which contains the brain of the horizontal people dictates this position and the field force. Now we understand why we go down to the earth and the plants and vertical people go up, because we put a cap in which way the field forces of the creation of the soul move. They have to connect, and this way they connect to the line of the universe. Now we can understand the next step in the condition of the life in the universe. We take the dimension and the direction of the soul of the man in respect to each individual condition. And in the process, we unravel the secret of the creation and feeding the man. One cup of energy, and not necessarily one cup as a physical cup as the man look, will feed the man. In the process of the soul of the man, we see dimension of the fields. Rick, can you put this in the center of the picture and hold as I add, and then bring it in, please? Then we place this at the center. With it, man lives on this planet and universe on a dimension of the physical life of the environment, the inertia affected condition of the environment of the place. And it needs at least 3 fields to be able to complete the survival. And for the time being, it's enough for man to teach, to feed himself on the planet Earth, where he puts the cup of the soul of the man in the center. Then you add the cup of the physical soul of the man on one side. Then you add the cup of the physical soul of the matter state in one cup. And you add the physical soul of the vertical on one side. In a way, mankind makes what is known and we all have come to understand as the star formation of the soul of the man cup, the soul of physicality of the man, soul of physicality of the matter state, and the soul of physicality of the vertical people. Rick, could you, in your background, create this with the 4 pictures I put on just before from each cup of the soul, please? And bring it on the screen when you're ready, please. Okay, thank you. In a way, now we have to understand with the structure of using the soul of the man without attachment to the soul of the
physicality of this planet, what we call magrav of the planet, as they all have the same common denominator, magrav soul, with the planet. Now we have created the condition of the fields which we feed through the soul of the man, the soul of the physicality, which the soul of the physicality feeds the physicality of the man. If man understood this, no one should sleep hungry from today. Excuse me, Mr. Keshe, could you give me the cup 4 again, please? And I can clip that out and attach it. I give you all 4 to see and pick as you like. And if you understand this, and if you go through the process and understand the totality of the knowledge, mankind has reached the point of maturity that no nation will keep one in ransom for the food or energy or medicine. In totality, we free man from the shackles of this planet. For mankind to become the passenger of the universe, mankind needs to understand the gravitational magnetic field forces of the position and destination. Then, through the structure of feeding the soul, will create, if he needs or wants to, in any dimension of the physical matter or life in that position in the universe. Is there a cup 4, Mr. Keshe, or what am I missing? You have 4 cups. You have 4. I've got cup You 1, have soul, cup 2. the soul of the 3. man is a cup physicality, soul of physicality of the vertical, soul of physicality of the horizontal, soul of physicality of matter state. There's 4 of them there. The first one, put the first one in the center and the other 3 around it. It says cup 2 because 2 of them carry cup 2. That's your confusion. If you look at it, one is a winding, one is a flat plate. In this process, you have a problem. Okay, I'll tell you what I'm going to do. I thought you might come up with this problem. I'll give you the structure, take the 2 corners out. I'll tell you exactly what I mean. I built this picture because I thought you might run into this problem. If you take the 2 top left and right pictures out, you have what I'm looking for. What I mean is, in the picture, take this out and this out. And give me a picture of 3, okay? In this process, mankind will become to understand the totality of the structure. In this process, mankind become rich with the knowledge of the fields of the universe. You have less than 3 months to learn this, and you will survive everything on this planet. Even the injections, as the body of the man will live through the natural resources of the universe and not what is enforced within it. In a way, this is the key. One of the ways
to be able to survive the span of the universe. As in life, in the span of the universe, mankind will become dependent on the fields of the universe. By 1st of March, by 21st of March, we will unravel the final point. Many of you might think you will reach there, but this knowledge will be kept away from man till that time. Even the soul reaches the point of maturity. In that position, we will teach more, that mankind becomes independent of the sources of any position in the universe, where he will learn to tap into universal fields and into tap in the direction of the knowledge to the Creator. Thank you very much. I wanted the cup one in the middle. Yeah, just shift it a little bit and move the other one a little bit down, that we stand in a better position. Yeah. As you can see, the star formation of the structure which you have already worked within makes shape and makes clarity of life. The reality and the condition is how you connect these field forces of these cups together, that it leads to the creation of the fields that mankind can live within its environment. How you connect what to where and how will give you the energy field forces that within this you will survive. In so many ways, understanding of the totality sits within the structure of the feeding the soul of the man, as I've said for a long time. That through the structure of the soul of the man, you feed the physicality. You have a life which depends on all structures, and one which is of the matter state becomes important for one. Because if you look, the soul of the physicality of the man and the soul of the physicality of a matter sits in cup 2. Then you understand why the soul of the man and the soul of the physicality of the vertical sits between 2 and 3, where the same shall be here. There is one essential point. When you understand
and you start developing this to the point of feeding the man. The clue is very simple. All connect to one point. In a way, now you understand how through the soul of the man you feed the soul of physicality. As the life of the man on this planet has become part of this structure. In fact, we don't put the structure of the air and the liquid here because in this structure, these two carry that within. Body of the man carries the liquid, and the plants and the man both carry the gases. So within these two structures, we see the two which you do not see, but in fact, between them, they create a dynamic condition, which is the condition of the liquid and the gas. In the process of understanding the totality, now you can see possible and the way to feed your soul. That through your soul, the dimension of your physicality shall be fed. And in that process, you shall exist. In a way, you tap to the line of the souls. This is the cup of food, the cup of energy tapped into the line of the universe, where the plant will take through its soul from the fields of the universe. The matter taps in the totality into the energy and the fields of both. And where the man has shackled himself into the earth condition by the control of the fields of it. Then, what is left for you to understand and in next months to test and enlighten each other is, where do we connect all these together? In which way? Many combinations.
You will connect it according to the strength of your soul. You connect it in a way that it gives the energy that your soul can withstand to support the soul of physicality, that it can feed the man. But at all time, you have to remember one thing: the balance in the field forces of the soul has to be followed. Then you see how you can tap in and connect and feed your soul, that you will not feel hungry, as your soul will tap in and feed the soul of physicality and the physical dimension of the man. Be wise in choosing the elements of your cup. Because how will you choose these will give you the taste, the energy, and the joy in what your soul will be happy with through the dimension of connection of the two souls. Where you do not need to drink to receive the energy, but being within the environment of it, the energy will be delivered. In the past weeks, I completely and continuously explain to all knowledge seekers, when you make ganses, when you have the ganses in your possession, do not ignore the amino acid on the top, as is the connection between your physical dimension on this planet and its environment. In a short time, as you get educated into the whole understanding of the field forces and your cups, I will teach you something very strange to you today. And that'll be very simple. There shall be no elements in any of these. All be the same. But first, you have to learn to work as you're a physical man, and you have to see how you can play with it. In the next 4 months, you will have no matter elements, as you have to create these conditions in these cups, in no cup, but with the field forces of the universe. That point will reach in the completion and pivotal point on 21st of March to come, by the creation of new cycle of knowledge for humanity and the universe, where both the soul and the physicality will learn and will be taught to live and to be able to transmute between the fields of the universe, between the matter state, conformation of manifestation of the physical presence, or the manifestation of the physical presence of the energies, field forces of the soul, without the presence or the manifestation of the physicality. This is why in most of the teaching, even when I said, and we chose the members of Universal Council, I said, mankind will know the members of the Universal Council from their light and not by their physicality. This is where they will have no dimension in the dimension of the physicality for man to see.
This is the secret of the knowledge, the cornerstone of the knowledge of the universe. Then, in the coming time, we'll teach you how to travel this soul across the universe. Then, in a more mature way, in a time to come, we show you how we embed this in the soul of the physicality, which carries the soul of the man any point in the universe. The knowledge, the clarity of the knowledge is the hand of the knowledge seekers. Teach this the way you taught the cup of life, and there shall be no man hungry in no nation, in no point anywhere in the universe. But as I said, you will take the knowledge according to your intelligence, according to your intellect, and then you understand according to your intellect and the what we call clarity of the soul. Some of you in that process will see the light of the Creator, as the purity of the conduct will reach that point. As I said recently, you shall see me as I am you. In so many ways, mankind will mature to the next step of maturity of understanding the work of the universe. And thereon, what the man needs to heat himself, what the man needs to shelter himself, what the man need to build cities to abuse the other souls, or would the man become the free passengers of the universe, that through the travel dimension of the soul of the man will communicate in purity of heart, no deception and no lies. I ask a question, and when I'm lied to, I see the soul. But I say the physicality is still weak and wants to hide. But from now on, shall be no point of hiding. Even the physicality lies, the soul of the man has to correct it. The day of judgment. In a way, the day of judgment changes to the moment of judgment. And gradually, mankind will learn. There shall be no judges and no court, as the man will judge himself in the court of himself in comparison and respect to the rest of the creation. Then, when you reach that point, you reach to the level of understanding the soul of the prophet of God on this planet. As you receive the same knowledge in purity and totality as they did at the point of their appointment. Learn how to set these cups up, that through it you shall feed yourself across the universe. But again, do not get memorized by the cups and the rack. Understand the concept, the knowledge, the field forces, and throw away the cups.
in so many ways. Maybe you will understand one point, why in the process of the creation, in the process of the teaching of the man, we always created the condition of the Son and the Father. Where the Father is the soul of the Creator and the Son is the Son of the soul of the man. Where the light of the Creator shine through his creation, the Son, the soul of the man. In so many ways, the knowledge is so clear that it has puzzled us how the mankind has got entangled in understanding of the Son, not as a Son, but as a Son, as a light, not as an individual. In so many ways, mankind has got entrapped in the dimension of his own physical understanding. I made man in the image of myself, as I made my son in the image of myself. So, in so many ways, you will understand that the soul of physicality itself is another dimension in the magnetic field strength in proportion to the soul of the man. As is the sun to earth, as is the creator to the sun. Try to understand the progressive development of the technology, understanding the interaction of the field forces, and with it, learn as of today, one cup, one life, one food, that they feed you across the universe. This is the cup of universe. One cup, one life across the span of the universe is what we enter mankind into. With it, the balance of the field forces will create a dimension of understanding of the motion of the fields and position of the fields within the universe. I've said once before, those who betray us in the dimension of understanding the field forces will create the distance gap themselves by themselves from the point of the creation and nothing more. You shall never reach the destiny, and you will never reach the destination, as you have created that space gap in mistrust, in whatever you call it, in trying to deceive your own soul and nobody else's. The love of the Creator shines all the same. The sun shines at all time. Is the earth which decides which part will stay in the darkness on the back. Is not the giving of the sun and the beauty of his attributes of delivering unconditionally. It's the earth which decides which of its citizens will stay in the dark.
In the darkness of the knowledge, this is what your soul will do to you, the same as that. To jest koniec pierwszej części warsztatu. Każdy ma możliwość otwarcia mikrofonu, tak więc zapraszam do dyskusji, rozmów, zadawania pytań. Tak więc bardzo proszę. Dzięki, Jarku. To ja może postaram się coś streścić i zobaczymy, czy wywiąże nam się z tego jakaś dyskusja potem albo pytania. No, w początku warsztatu dr Keshe przygotowywał na to, co było omawiane później, czyli tą konfigurację kubków. Mówił o tym, że możemy się żywić poprzez duszę fizyczności, poprzez duszę człowieka, czy nawet poprzez duszę tej planety. I tutaj myślę, nawiązywał powoli do tej struktury, do struktury tych różnych kubków, które mieliśmy przedstawione, narysowane, a które wcześniej widzieliśmy właśnie w tym stakerze, w tym zestawie pięciu kubków postawionych na sobie, które, jak tutaj mieliśmy wytłumaczone, były po to, żeby zrozumieć ta konfiguracja, była po to, żeby zrozumieć przepływ pól we wszechświecie, a tutaj w tej części warsztatu było prezentowane, jak to powinno być skonfigurowane do dalszej, można powiedzieć, zabawy, interakcji, po to, żeby dalej zgłębiać interakcje, przepływ pól, można powiedzieć, w tej strukturze i w jaki sposób można się w niej karmić. Było też mówione o tym, że to właśnie zwiększenie siły pól duszy fizyczności lub duszy człowieka daje manifestację, także manifestację fizyczności, także myślę, że tu wracamy do tych dwóch czynników, które to właśnie kreują naszą fizyczność, czyli właśnie ta interakcja między duszą fizyczności a duszą człowieka, gdzie wypadkową jest ta fizyczność, więc tutaj w tym stanie, można powiedzieć, spaceshipa, żeby zamanifestować się w którymś miejscu, musimy zmienić warunki z jednej lub z drugiej strony, żeby ta manifestacja ze stanu, w którym nie jesteśmy zamanifestowani, żeby ona nastąpiła w jakiejś pozycji, w jakimś miejscu. A skoro o pozycji mowa, to pozycja kubków, różnych tych elementów, bo te kubki były tutaj porównywane do duszy fizyczności i różnych innych elementów, zależy przede wszystkim od tego, co i gdzie chcemy absorbować. Tutaj jako przykład mieliśmy podaną, można powiedzieć, anatomię kreacji na tej planecie, czyli ludzie, zwierzęta. W tym przypadku mówimy o duszy, która jest ulokowana w głowie, która otrzymuje właśnie z góry, z pól wszechświata, także z pól Ziemi w pewien sposób jesteśmy tutaj przywiązani, żyjąc na powierzchni tej planety, do bezwładności tej planety, do jej grawitacji, jest ta zależność między naszą fizycznością a jej fizycznością. Jeśli chodzi o rośliny, ten warunek jest trochę odwrotny. Dusza, jak wiemy, dusza rośliny, jak wiemy z tych wykładów, znajduje się w ziemi, więc jest troszkę bardziej przywiązana, można powiedzieć, do tej struktury ziemi i karmi się przede wszystkim z duszy ziemi, ze struktury ziemi, z pól, które właśnie to ziemia ma do zaoferowania. I w ten sposób też tutaj widzimy przykłady, na przykład różnego rodzaju drzewa potrafią żyć setki lat, czyli dużo dłużej niż jest to w przypadku na przykład człowieka. No ale w ten sposób, tak
roślinach czy o zwierzętach. Jesteśmy w pewnym sensie zakotwiczeni na tej planecie, na Ziemi, ale możemy, jak tutaj było to dość obrazowo wyjaśnione, możemy poszerzać to w cudzysłowie więzienie, w którym tu jesteśmy, które określamy jako właśnie tą planetę, do coraz to szerszych obszarów, czyli możemy poszerzyć je na wszechświat, możemy poszerzyć je na cały unikos, czy jeszcze gdzieś tam dalej idąc w tych coraz większych strukturach, można powiedzieć. I tutaj jako klucz, czy kolejną konkluzję doktor Keshe mówi o tym, żeby właśnie zmienić strukturę mózgu na strukturę chociażby tego, jak wygląda nasz układ słoneczny, albo pójść jeszcze poziom wyżej w strukturę tego, jak wygląda na przykład cały wszechświat, gdzie zawsze obserwujemy to samo, mamy Słońce w centrum, czyli ten element, który porównujemy do duszy człowieka, a na przykładzie właśnie tej skali Układu Słonecznego, dr Keshe porównał tutaj jego planety, takie jak Jowisz, Mars czy Wenus, jakiekolwiek inne, do tych emocji, które występują właśnie w strukturze mózgu. I tu mówię o tym, czego przed chwilą dotknęliśmy, czyli tej skali, można powiedzieć, w której możemy się przesuwać, skali też wielkości, czy manifestacji, czy bardziej można powiedzieć siły pól. Tutaj dr Keshe mówi, że jesteśmy gałęzią, gałęzi i tak dalej, więc możemy to sobie rysować jako na przykład taki graf, czy porównać do drzewa, gdzie właśnie ta skala cały czas mamy powtarzaną, można powiedzieć, tą samą strukturę, która dzieli się potem na mniejsze struktury, na mniejsze i tak dalej, więc tu jest zachęta i wyjaśnienie właśnie tego zrozumienia, że powinniśmy patrzeć w tą skalę makro, czyli tutaj porównanie właśnie do całego Układu Słonecznego, Wszechświata i tych coraz większych struktur. Mieliśmy, jeśli chodzi o porównania i skalę, to tutaj też mieliśmy porównanie do łona matki, do duszy, która znajduje się w łonie matki. Później mieliśmy, dr Keshe rysował Ziemię i rysował tą duszę, która jest w centrum Ziemi i tak samo rysował, można powiedzieć, cały wszechświat i ten punkt centralny wszechświata, który jest też ulokowany w środku. I tutaj mówił o tym, że możemy podróżować, możemy poprzez właśnie zrozumienie, dopełnienie naszego zrozumienia, to co mówimy odnośnie elewacji czy zwiększania naszej własnej siły pula, przede wszystkim zrozumienia tego, co tutaj jest przed nami wykładane. Jesteśmy w stanie zmienić tą skalę, w której operujemy, w której funkcjonujemy, chociażby z tej tutaj najbardziej fizycznej, gdzie mówiliśmy o łonie matki, a na tą, którą nazywamy na przykład całym wszechświatem, czy całym unikosem. I myślę, że tutaj warto do zauważenia jest ten punkt wspólny, przez który też przebiega linia kreatora, czyli ta dusza, czy jest to dusza człowieka, czy dusza Ziemi, czy całego wszechświata. Skoro mówiliśmy o gałęziach, gałęzi i tak dalej, to każdy punkt, można powiedzieć, na drzewie, na jakiejkolwiek gałęzi jest połączony z każdym innym punktem na tej gałęzi, więc tutaj też widzimy tą linię kreatora, która przechodzi przez te punkty centralne. I w tym samym momencie mieliśmy rysowanego tego naszego ślimaka, do którego często się odwołujemy. Był tam zaznaczony zakres, można powiedzieć, w którym my operujemy, zakres siły pól, w której się manifestujemy tutaj na Ziemi. I tutaj wcześniej mówiąc o tej skali W tym makro, celu zaczynamy gwiazdy, uczyć. tutaj coś się odezwało? Aha, dobra, myślałem, że mi telefon wariuje. Dobra. W każdym razie, tak jak patrzyliśmy w tą skalę makro, w gwiazdy i porównywaliśmy, dr Keshe mówił o zrzuceniu tej fizycznej struktury, którą jesteśmy też zakotwiczeni do Ziemi, jaką jest mózg, i szliśmy w rozrzedzanie, można powiedzieć, coraz rzadsze struktury, tak tutaj w plazmie, jak w momencie, kiedy rysujemy sobie tego ślimaka, w plazmie wszystko na odwrót, czyli nie większy jest silniejszy, tylko właśnie zagłębienie się do środka
obszary coraz bardziej subtelniejsze, jeśli chodzi o manifestację, o gęstość tej manifestacji do tych obszarów coraz silniejszych, do samego centrum, tego samego punktu, który był rysowany właśnie w tym łonie matki, czy w środku planety, jako dusza planety, czy jako dusza wszechświata, w centrum tego wszechświata. Później mieliśmy troszkę odniesienie się do czasu, można powiedzieć, do 7 lat, które upłynęły. Tutaj warsztat 358, to nieco ponad parę tygodni więcej niż 7 lat, od kiedy co tydzień te warsztaty publiczne są nagrywane, dzieją się w zasadzie zawsze na żywo w czwartek. Co tydzień dostarczana jest kolejna porcja emocji poprzez tą wiedzę, która jest dostarczana, i informacje, które dr Keshe nam serwuje. I w kontekście tego nawiązywał, że zbudowanie solidnej struktury, na przykład kościoła, czy jakichś innych struktur, właśnie trwa te 7 lat, niejako sugerując, że mamy już wszystkie podstawy, jeśli chodzi o tą wiedzę, i zachęcam do tego, żeby powtórzyć sobie od samego początku proces robienia zrozumienie tego procesu, proces produkcji gansów, zrozumienie też interakcji pól między gansami, ich zastosowania, konfiguracji różnych. Tu wiemy, że możemy się bawić reaktorkami statycznymi, czyli tym, co potocznie nazywamy kompresami, patchami. Możemy się bawić różnymi strukturami dynamicznymi poprzez właśnie kręcące się reaktorki, czy chociażby kuleczki wiszące gdzieś tam na dworzu, którymi rusza wiatr. To też jest forma, można powiedzieć, dynamicznego reaktoru. Było też nawiązanie do star formation, czyli formacji gwiazdy, też zagadnieniu, na którym kiedyś poświęcaliśmy bardzo dużo czasu, ale gdzieś tam w tych kolejnych etapach zrozumienia odeszliśmy od tego, może gdzieś wcale nie tak daleko, jak przyglądniemy się tej strukturze kubków, którą tutaj nam dr Keshe proponuje. W każdym bądź razie ta star formation, ta formacja gwiazdy jest kluczem do życia we wszechświecie, i tutaj od razu było porównanie do jednej z takich formacji, która może siebie nawzajem balansować, i jeśli siebie balansuje, dzieli energią, to może się nawzajem karmić. Jest to struktura właśnie rodziny, w której mamy ojca, matkę, syna, córkę, 4 dusze, które są w stanie właśnie w ten sposób balansować, dzielić się energią, karmić w ten sposób. A 5. dusza, i tutaj nawiązujemy nie tylko do formacji gwiazdy, ale też do tych kubków. 5. dusza, która powstaje z tej formacji 4, to jest właśnie dusza totalności, dusza kreacji, tego co kreujemy, tej struktury, którą tworzymy. Później mieliśmy znowu kubki narysowane jeden na drugim, 5 można powiedzieć naraz. Dr Keshe tutaj różne wersje prezentował, prosił Rika, żeby to wyświetlił, przy czym mówił o tym, że ten element na górze, na samej górze, to jest dusza, która w ten sposób się nie zmienia, tak samo jak Słońce, czy Księżyc, czy Ziemia, czy inne planety postrzegane są w strukturze Układu Słonecznego, czy Wszechświata jako, powiedzmy, takie w miarę konstant, a nie coś, co ulega zmianie. Tak samo jest z duszą człowieka, a pozostałe te 4 elementy, czy pozostałe 3 elementy, zależy, na co tutaj spojrzymy, w pewien sposób zależą od środowiska. Zresztą tutaj mamy też na tych rysunkach wypisane na samym dole, mamy kubek 3, dusza fizyczności, kubek 2, fizyczna, też dusza fizyczności, w środku mamy kubek, to jest numer 1, duszy, u góry mamy duszę fizyczności, więc to są wszystko elementy, które oprócz oczywiście duszy w środku, które są w jakiś sposób zależne tutaj od środowiska, od duszy też planety Ziemi. I ta formacja, którą właśnie widzimy na ekranie, dzięki Jarku, to jest ta formacja gwiazdy 4 kubków.
do karmienia siebie, do odżywiania siebie, odżywiania swojej duszy. Przy czym dr Keshe mówi też o tym, żebyśmy karmili się tym, zrozumieli i potem wyrzucili te kubki do śmieci, czyli po raz kolejny, można powiedzieć, pomoc dydaktyczna, która pozwala nam zrozumieć przepływ pól, też konfigurację, w jakiej się bawimy, bo wcześniej o tym mówiliśmy, że konfiguracja zależy, w pewien sposób decyduje o tym, co i w jakim punkcie, w jakiej sile i z jakiego innego elementu będziemy absorbować, z czym będziemy reagować, z czym będzie wymiana pól, gdzie będzie ta interakcja, do czego będziemy w pewien sposób też zakotwiczeni, czy będziemy zakotwiczeni, przywiązani do planety Ziemi, do duszy tej Ziemi, dlatego że mamy tą interakcję i jesteśmy w punkcie, tak konstruujemy tą formację, że główny na przykład punkt zasilania pochodzi z tego elementu, a możemy iść w zupełnie innym kierunku, patrzeć na to, jak tą formację, jak ten cały schemat odkotwiczyć i skupić się na tych punktach absorpcji, które przede wszystkim są na poziomie siły pól wszechświata, raczej tego większej skali, większego wymiaru niż chociażby tutaj tej fizyczności naszej planety Ziemi i jej duszy. I tutaj dr Keshe też mówił o tym, że kreatora świeci słońcem. Mamy ten element słońca, który świeci na wszystkich równo, dociera, można powiedzieć, w każde zakamarki wszechświata, jest tym punktem centralnym, tak samo jak tym punktem centralnym w odniesieniu do skali naszego ciała człowieka jest dusza człowieka. I dusza człowieka, dusza fizyczności ma się do duszy człowieka, tak samo w zasadzie jak dusza Ziemi ma się do duszy Słońca. I tutaj jako klucz do tego, nie wiem jak to powiedzieć do końca, w każdym razie tu dr Keshe wskazuje na to, że trzeba się pozbyć tej luki przestrzennej, tego dystansu między jedną duszą a drugą, żeby osiągnąć ten punkt, tą pozycję, o której tutaj mówimy. I myślę, że to jest to, co kiedyś powiedział, zbliż duszę do serca, czyli zbliż serce do duszy, czy w jakiejkolwiek kolejności to było powiedziane, czyli omówione właśnie te dwa elementy duszy fizyczności i duszy człowieka i tego dystansu, który mamy wykreowany. I myślę, że to nie jest tutaj też nic nowego, bo skoro mówimy o warunku spaceshipa, o warunku statku, o warunku tej podróży nie na poziomie fizycznym, mówimy o tym wywracaniu kurtki z lewej na prawą stronę, czyli zawieraniu duszy fizyczności przez duszę człowieka, która w tym warunku jest na zewnątrz. Tutaj widzimy, że ten warunek się odwraca, albo w zasadzie ten dystans zmniejsza się na tyle, że już nie mówimy o tych elementach, które są obok siebie, tak jak mamy fizyczny dystans między głową a naszą klatką piersiową, tam gdzie jest dusza fizyczności, formacji gwiazdy naszych płuc i serca. Tak, w tym warunku fizycznym, w jakim jesteśmy rozpakowani na tej planecie, ten dystans fizycznie jest między jednym a drugim, a w momencie właśnie tego elementu spaceshipa podróży mówimy o zawieraniu jednej w drugiej, czyli ten dystans, można powiedzieć, znacząco się zmniejsza. Jedyny dystans, jaki możemy sobie tutaj policzyć, to można powiedzieć jest, jeśli porównamy to do jajka, jaka jest odległość między tym, gdzie kończy się objętość żółtka, a gdzie kończy się objętość skorupki. A jeśli chodzi o Słońce, to Słońce świeci równo na wszystkich cały czas i tutaj dr Keshe daje ciekawy przykład, ciekawe porównanie, że to właśnie Ziemia decyduje o tym, kto jest w cieniu poprzez swój obrót. Jedna strona będzie naświetlona, druga strona będzie w cieniu i to jest tutaj jako taka wskazówka, można powiedzieć, do tego, jaka jest relacja między naszą fizycznością a naszą duszą, do tego, co określamy tosem, czy tego, jak poprzez naszą fizyczność gdzieś wchodzimy w taką zakłamaną relację. Zresztą dr Keshe często też mówi, że widzi, kiedy fizyczność na przykład kłamie, kiedy nie jest w linii z tym, co jest w jego duszy, można powiedzieć. I
myślę, że to jest jeden z przykładów, który jest w stanie to zobrazować. I właśnie myślę, że też te emocje, ten etos to jest coś, co tworzy, powoduje, że ta luka na przykład się powiększa, albo ta luka się zmniejsza, ta luka przestrzenna, o której wcześniej mówiliśmy, pomiędzy jedną duszą a drugą, więc tutaj jako, można powiedzieć, drogę do zrozumienia tego procesu, czy osiągnięcia tego procesu jest ona przede wszystkim na poziomie nie fizycznym, a tylko właśnie na poziomie zrozumienia przepływu puli i interakcji między tymi wszystkimi elementami, tak jak to było też omawiane w kontekście tej formacji gwiazdy, tych kubków, całego w zasadzie całej drugiej części tego wykładu. No i to wszystko z mojej strony. Dzięki. Jak ktoś ma ochotę coś dorzucić ze swojego zrozumienia albo zadać pytanie, to zapraszam. Dzięki. Dzięki, Przemku. To co? Spotykamy się w niedzielę w takim razie. Dokończymy, nie wiem, chyba jeszcze 2 części tego będą, bo długi warsztat był. Tak więc będziemy kontynuować. A na dzisiaj podziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym spotkaniu. Życzę dobrej nocy. To były 424 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim w czwartku 17 grudnia 2020 roku. Tak więc dobrej nocy i do usłyszenia. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe.
Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto, co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz.
To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni. Nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.